আসসালামু আলাইকুম, here is Mohammad Russell from English for Future channel. আজকে আমরা সিন্স এর পজিশন অনুসারে সিন্স এর বিভিন্ন পার্টস অফ স্পিচ সম্পর্কে জানবো. Alright, let's get started. Since. Okay, we know that this is used normally as a preposition, but we can use also as an adverb and as a conjunction. I have not seen him since. ওকে, এখানে সিন্স হচ্ছে an adverb. আমি তাকে সেই থেকে দেখিনি. And then I have not seen him since Monday. আমি তাকে সোমবার থেকে দেখিনি. This one is preposition. Since Monday. It's been many days since I have seen you last. তোমাকে শেষবার যখন দেখেছিলাম এরপর থেকে অনেক দিন কেটে গেল. এটি হচ্ছে this since has been used as an conjunction. Okay, so that's all today. Thank you very much. See you again later on in another lesson.